en la penumbra de un callejón de lavapiés. El corazón de Madrid latía con un pulso inquieto, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Javier, con el peso de un secreto que le quemaba el pecho, apretó los puños y miró a Diego, su vecino, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Solo te pido un favor, susurró Javier, su voz temblando como las cuerdas de una guitarra desafinada. Pero si lo haces, todo cambiará. Javier, de 28 años, era un hombre de mirada profunda y cabello negro azabache, un ilustrador freelance que vivía en el tercer piso de un edificio antiguo en el corazón de Madrid. Su vida era un torbellino de lienzos a medio terminar, noches de insomnio y un angelo que no se atrevía a nombrar. Diego, de 30 años, vivía en el apartamento de enfrente. Era un abogado en ascenso, de rostro anguloso y ojos castaños que parecían guardar historias que nunca contaba. Ambos eran españoles, hijos de una ciudad que vibraba con vida, pero también con prejuicios que se escondían en las sombras. La historia comenzó una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las calles, y el air olía a castañas asadas. Javier estaba en su balcón, dibujando el contorno de la ciudad, cuando Diego apareció en el suyo, sosteniendo una botella de vino tinto y dos copas. Un trago, ofreció Diego, con esa sonrisa que siempre parecía esconder algo. Javier aceptó, aunque algo en su interior lo advirtió que no era solo una invitación casual. Esa noche, entre risas y anécdotas, Diego le confesó que necesitaba un favor. Debía fingerse su pareja en una reunión familiar para acalar los rumores que lo perseguían. Mi familia no sabe quién soy realmente, dijo Diego, con la voz quebrada. Piensan que soy el hijo perfecto, pero no lo soy. No quiero que me miren como si fuera un extraño. Javier, que había luchado toda su vida contra las expectativas de los demás, sintió un nudo en el estómago. Aceptó, no solo por ayudar a Diego, sino porque, en el fondo, deseaba estar cerca de él, aunque fuera bajo una mentira. La reunión familiar fue en una casa señorial en las afueras de Madrid, donde los olivos susurraban bajo la brisa. Javier y Diego legaron tomatoes de la mano, un gesto que para Javier era a la vez un sueño y una tortura. La familia de Diego, encabezada por su madre, Dona Carmen, una mujer de mirada afilada, los recibió con sonrisas tensas. Durante la cena, las preguntas se volvieron dagas. ¿Desde cuándo están juntos? ¿Por qué nunca hablaste de esto, Diego? Javier respondió con calma, tejiendo una historia ficticia que sonaba tan real que incluso él comenzó a creérsela. Pero bajo la mesa, sus manos temblaban. Y cada rose con Diego era como una chispa en un polvorín. Cuando la noche terminó, Diego lo llevó a un rincón del jardín. Gracias, murmuró, pero sus ojos decían más. Había algo en su mirada, una vulnerabilidad que Javier nunca había visto. Sin pensarlo, Javier se acercó. Sus labios a punto de rozar los de Diego, pero un grito desde la casa los interrumpió. Era Dona Carmen, que los observaba desde la ventana, con el rostro pálido. Esto no es un juego, dijo ella, su voz cortante como el cristal. Diego se apartó, y Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. De vuelta en Madrid, los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier no podía dejar de pensar en Diego,
en la forma en que sus manos se habían entrelazado, en la verdad que ambos evitaban. Pero Diego comenzó a distanciarse, respondiendo con monosyllabos y evitando el contacto visual. Javier, herido, decidió confrontarlo. Una noche, llamó a su puerta con el corazón en la garganta. ¿Por qué me evitas? Preguntó, su voz cargada de dolor. Diego lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué no sé cómo vivir con esto? Confieso. No sé cómo ser yo mismo sin perderlo todo. En ese momento, Javier supo que no podía dejarlo ir, tomó la mano de Diego y lo atrajo hacia sí. Sus frentes tocándose, en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. No estás solo, susurró Javier. Diego, temblando, se dejó caer de rodillas, no por derrota, sino por la rendición a un amor que ya no podía negar. Pero en el fondo, ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. La familia de Diego, la sociedad, y sus propios miedos. Los días siguientes fueron un baile delicado entre la esperanza y el temor. Javier y Diego comenzaron a verse en secreto, en pequeños cafés escondidos de Malesana o en el silencio de sus apartamentos. Cada encuentro era una mezcla de euforia y ansiedad, como si estuvieran robando momentos al tiempo. Javier, que siempre había sido reservado, empezó a abrirse, contando a Diego sobre su infancia en un pueblo conservador de Extremadura, donde ser diferente era un delito tecido. Diego, por su parte, hablaba de su lucha interna, de cómo su carrera y su familia lo habían moldeado en alguien que no reconocía en el espejo. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Diego tomó la mano de Javier bajo la luz de la luna. Nunca me había sentido tan libre. Confieso, su voz apenas un susurro. Javier sonrió, pero en su interior crecía una inquietud. Sabía que este amor, aunque puro, estaba construido sobre arenas movedizas. La familia de Diego no se rendiría tan fácilmente, y los rumores ya comenzaban a circular en su círculo social. La tormenta llegó más rápido de lo esperado. Una mañana, Javier encontró una carta deslizada bajo su puerta. Era de Dona Carmen, escrita con una caligrafía impecable pero cargada de veneno. Alejate de mi hijo, decía. No arruines su futuro con tus ilusiones. Javier sintió que el air se lo escapaba. Confrontó a Diego, quien admitió que su madre lo había amenazado con desterrarlo si continuaba con esta farsa. Diego, dividido entre el amor y el deber, parecía desmoronarse. No puedo perder a mi familia, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero tampoco puedo perderte a ti. Javier, herido pero decidido, lo abrazó con fuerza. Entonces lo queremos juntos, dijo. Propuso un plan. Hablarían con la hermana menor de Diego, Elena, una estudiante de arte de 22 años que siempre había sido más abierta de mente. Elena los recibió en su pequeño estudio, rodeada de lienzos y pencils. Al escuchar su historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego, eres mi hermano. Te quiero como eres, dijo, abrazándolo. Con Elena de su lado, Javier sintió un destello de esperanza, pero también sabía que Dona Carmen sería un juicio de horror. La confrontación con la madre de Diego fue un campo de batalla. En una cena tensa en la casa familiar, Javier y Diego anunciaron su relación. Dona Carmen se levantó de la mesa, su rostro una máscara de furia. Esto es una abominación, gritó.
No permitir que manches el nombre de nuestra familia. Diego, por primera vez, alzó la voz. No estoy manchando nada, mamá. Estoy siendo yo. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier apretó la mano de Diego bajo la mesa, sintiendo que, a pesar del dolor, habían dado un paso irreversible. Esa noche, de regreso en el apartamento de Javier, Diego se derrumbó. No sé si puedo seguir. Admitió, su voz rota. Javier lo abrazó, susurrando palabras de aliento. No estás solo, repitió, como un mantra. Pero en el fondo, Javier también temía. ¿Podrían resistir la prisión? ¿Podría su amor sobrevivir a un mundo que parecía empeñado en separarlos? Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Diego decidió tomarse un tiempo fuera de la firma de abogados para reflexionar, mientras Javier se volcó en su arte, creando ilustraciones que reflejaban su lucha interna. Rostros entrelazados, manos que se buscaban en la oscuridad, corazones partidos pero enlaciando. Cada dibujo era una carta de amor a Diego, una forma de aferrarse a él a pesar de la distancia que a veces los separaba. Una tarde, mientras Javier exponía sus obras en una pequeña galería de Chueca, Diego apareció inesperadamente. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera logrado. Hablo con mi padre, dijo. El padre de Diego, Don Miguel, era un hombre calado pero influyente. Su opinión pasaba más que la de Dona Carmen. Para sorpresa de Diego, Don Miguel no lo juzgó. Solo quiero que seas feliz. Lo había dicho, aunque con una advertencia. Tu madre no lo aceptará fácilmente. Aquella conversación fue un rayo de luz, pero también una advertencia de que la batalla no había terminado. Javier y Diego comenzaron a construir una vida juntos, aunque en secreto. Pasaban noches cocinando en el apartamento de Javier, bailando al ritmo de flamenco moderno, y planeando un futuro que un parecía lejano. Pero la presión de la sociedad madrilena no cedía. Los amigos de Diego, muchos de ellos de círculos conservadores, empezaron a murmurar. Una noche, en un bar, un antiguo colega de Diego lo confrontó. ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Estás con él? Diego, con el rostro endurecido, respondió, sí. ¿Why no me arrepiento? El silencio que siguió fue un eco de su violencia, pero también de su aislamiento. Javier, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Extremadura, aunque distante, comenzó a sospechar tras ver sus publications en redes sociales. Una llamada de su madre, llena de reproches, lo dijo destrozado. No te escribí para esto, le dijo. Javier colgó el teléfono, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Pero Diego estaba allí, sosteniéndolo, recordando que su amor valía la pena. Un giro inesperado llegó cuando Elena, la hermana de Diego, organizó una exposición conjunta en la galería donde trabajaba. Invitó a Javier a mostrar sus ilustraciones junto a otros artistas queer de Madrid. La exposición, titulada Amor sin sombras, fue un éxito inesperado. Por primera vez, Javier sintió que su arte y su identidad podían coexistir sin miedo. Diego, orgulloso, lo abrazó frente a todos, un gesto que hizo que el corazón de Javier latiera con fuerza. Sin embargo, la felicidad duró poco. Una noche, mientras regresaban a casa, fueron interceptados por un grupo de desconocidos. Maricones, escupió uno de ellos, antes de empujar a Diego contra la pared. Javier, sin pensarlo, se interpuso, recibiendo un golpe en el rostro.
La peli fue breve pero brutal, dejando a ambos magalados. En el hospital, mientras les curaban las heridas, Diego tomó la mano de Javier. No dejaré que nos rompan. Prometio. Pero en sus ojos, Javier vio un miedo que no podía ignorar. La agresión marcó un antes y un después. Diego, que siempre había sido el más reservado, comenzó a mostrarse más abierto sobre su relación. Publicó una foto en redes sociales. El y Javier en el Parque del Retiro, sonriendo bajo el sol. El pie de foto era simple pero poderoso. Mi verdad. Las reacciones fueron una tormenta. Apoyo de algunos, odio de otros. Pero Diego, por primera vez, no se escondió. Javier, conmovido, sintió que su amor se fortalecía, pero también temía las consecuencias. Dona Carmen, al enterarse, convocó a Diego a una reunión en la casa familiar. Esta vez, fue diferente. Don Miguel estaba presente, y su presencia calmada equilibró la furia de su esposa. No entiendo por qué haces esto, dijo Dona Carmen, con lágrimas en los ojos. No es solo por mí, mamá, respondió Diego. Es por todas las personas que tienen que esconderse. Javier, que estaba a su lado, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez, Diego no solo luchaba por ellos, sino por algo más grande. La comunidad queer de Madrid comenzó a abrazarlos. Invitations a eventos, mensajes de apoyo y nuevas amistades llenaron sus días. Pero no todo era color de rosa. El buffet donde trabajaba Diego comenzó a marginarlo, asignando casos menos importantes. Es su forma de castigarme, dijo Diego, con amargura. Javier, decidido a no dejarlo caer, lo animó a buscar nuevas oportunidades. Juntos, comenzaron a sonar con abrir un espacio cultural en Lavapiés, un lugar donde el arte y la diversidad pudieran florecer. Una noche, mientras planeaban su proyecto, Diego recibió una llamada. Era Elena, histérica. Es papa, dijo. Don Miguel había sufrido un infarto. Corrieron al hospital, donde encontraron a Dona Carmen destrozada. Por primera vez, Javier vio humanidad en ella, una madre asustada por perder a su esposo. En un momento de vulnerabilidad, Dona Carmen tomó la mano de Diego. No quiero perder a ti también, susurró. Fue un pequeño paso, pero suficiente para que Javier y Diego sintieran que había esperanza. Don Miguel se recuperó, y su convalescencia trajo cambios inesperados. Comenzó a visitar el apartamento de Diego y Javier, trayendo botellas de vino y anécdotas de su juventud. Una tarde, mientras compartían una copa, Don Miguel dijo, nunca entendí este mundo, pero entiendo el amor. Y veo que ustedes se aman. Esas palabras fueron un bálsamo para Diego, que había pasado años buscando la aprobación de su padre. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Los ataques en redes sociales continuaron, y Javier recibió amenazas anónimas. Una noche, alguien pintó insultos en la puerta de su apartamento. Diego, furioso, quiso denunciarlo, pero Javier lo detuvo. No podemos dejar que el odio nos gane, dijo. Juntos, limpiaron la puerta y pintaron un arcoíris sobre ella, un símbolo de resistencia, que se volvió viral en el barrio. El proyecto del espacio cultural tomó forma. Javier y Diego alquilaron un local en Lavapiés, un lugar destartalado pero lleno de potencial. Con la ayuda de Elena y un grupo de amigos, comenzaron a transformarlo. Las paredes se llenaron de murales, los suelos de mosaicos coloridos, y el aire de sueños.
Lo llamaron refugio. Un nombre que reflejaba su propósito. Un lugar seguro para todos. La inauguración fue un éxito, con artistas, activistas y vecinos llenando el espacio. Incluso Don Miguel asistió, sonriendo con orgullo. Pero la felicidad siempre viene con un precio. Dona Carmen, aunque suavizada por la recuperación de su esposo, no aceptaba plenamente a Javier. En una conversación privada, le dijo, no te odio, pero no puedo aprobar esto. Javier, herido pero comprensivo, respondió, no necesito su aprobación, solo su respeto. La tensión con Dona Carmen seguía siendo una sombra, pero Diego estaba decidido a no dejar que definiera su vida. El trabajo en refugio los unió aún más. Javier organizaba talleres de arte, mientras Diego ofrecía charlas sobre derechos LGBT. El espacio se convirtió en un faro para la comunidad, pero también atrajo la atención de grupos conservadores. Una noche, durante un evento, un grupo de manifestantes se reunió afuera, gritando insultos. Diego salió a enfrentarlos, con Javier a su lado. Este es nuestro hogar, dijo Diego, su voz firme. Why no nos iremos? La multitud se dispersó, pero la amenaza seguía latente. En medio de la tormenta, Javier y Diego encontraron refugio en los pequeños momentos. Una mañana, mientras tomaban café en su balcón, Diego sacó un anillo de su bolsillo. No es una propuesta, dijo, sonriendo. Es una promesa. Pase lo que pase, estaremos juntos. Javier, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo, un sencillo aro de plata que llevaba grabada una palabra, siempre. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras regresaban de un evento en refugio, fueron atacados nuevamente. Esta vez, fue más grave. Diego recibió un golpe que lo dejó inconsciente, y Javier, desesperado, luchó por protegerlo. En el hospital, mientras Diego estaba en cuidados intensivos, Javier se sentó a su lado, sosteniendo su mano. No me dejes, susurró, con el corazón roto. En ese momento, Javier entendió que su amor, aunque fuerte, estaba en guerra con un mundo que no siempre los aceptaría. Diego se recuperó, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, quedaron. Decidió dejar el bufete de abogados para siempre y dedicarse por completo a refugio. Javier, inspirado por su valencia, comenzó a trabajar en una serie de ilustraciones que contaban su historia. Desde el callejón de lavapiés hasta el ataque, que casi los destruyó. La serie, titulada A Corazón Abierto, fue expuesta en una galería prestigiosa de Madrid, y las críticas la aclamaron como un grito de resistencia y amor. La exposición atrajo la atención de medios nacionales y internacionales. Por primera vez, Javier y Diego sintieron que su historia podía cambiar algo. Recibieron cartas de jóvenes que se sentían identificados, de familias que comenzaban a aceptar a sus hijos, y de desconocidos que simplemente querían decir gracias. Pero también hubo críticas. Un grupo religioso organizó una protesta frente a la galería, acusándolos de promover la inmoralidad. Javier y Diego, en lugar de esconderse, dieron una conferencia de prensa. El amor no es un delito, dijo Diego, con Javier a su lado. ¿Why no dejaremos de luchar por él? Dona Carmen, que había seguido la exposición desde la distancia, finalmente dio un paso adelante. Una tarde, apareció en refugio, con una caja de fotos antiguas.
Son de Diego cuando era niño. Dijo, con la voz temblorosa. Siempre supe que era diferente, pero no quería verlo. Por primera vez, hablaron sin barreras. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Javier, al ver a Diego abrazar a su madre, sintió que una parte de su dolor se desvanecía. El éxito de refugio creció, y el espacio se convirtió en un símbolo de resistencia en Madrid. Javier y Diego comenzaron a viajar, dando charlas en otras ciudades de España y Europa. En cada lugar, contaban su historia, no como héroes, sino como dos hombres que se amaban en un mundo que no siempre los entendía. Pero cada viaje también era un recordatorio de lo lejos que debían llegar. En una conferencia en Barcelona, un joven les preguntó, ¿cómo se sobrevive el odio? Diego, con lágrimas en los ojos, respondió, amando más fuerte. De regreso en Madrid, Javier y Diego decidieron dar un paso más. Planearon una boda simbólica en refugio, no por un papel, sino por lo que significaba para ellos. Invitaron a amigos, a la comunidad, e incluso a Dona Carmen y Don Miguel. La ceremonia fue sencilla pero poderosa, con votos que escribieron con el corazón. Permito amarte incluso cuando el mundo nos dé la espalda, dijo Javier. Diego, sonriendo, respondió, yo permito estar siempre de rodillas frente a ti, no por rendirme, sino por elegir cada día. La boda marcó un nuevo capítulo. Refugio, se expandió, abriendo sedes en otras ciudades de España. Javier y Diego se convirtieron en figuras inspiradoras, no solo para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que crea en el poder del amor frente a la adversidad. Sin embargo, nunca olvidaron los sacrificios que los llevaron hasta allí. Cada insulto, cada golpe, cada noche de miedo, fue el precio de su libertad. Dona Carmen, con el tiempo, comenzó a asistir a eventos en refugio. Nunca habló mucho, pero su presencia era suficiente. Don Miguel, por su parte, se convirtió en un aliado inesperado, financiando talleres para jóvenes queer en situación de vulnerabilidad. Elena, siempre la más fiel, se unió al equipo de refugio, trayendo su energía y creatividad. Juntos, construyeron una familia, no solo de sangre, sino de leche. Una noche, mientras Javier y Diego caminaban por las calles de Lavapiés, se detuvieron en el callejón donde todo comenzó. La ciudad seguía vibrando a su alrededor, pero ahora se sentía diferente, como si los hubiera abrazado. Diego tomó la mano de Javier y la besó suavemente. Si me hubieras dicho aquella noche que terminaríamos aquí, no te habría creído, dijo, sonriendo. Javier, con los ojos brillando, respondió, y sin embargo, aquí estamos. El camino no fue fácil, y nunca lo sería. Pero cada paso, cada lágrima, cada abrazo, valió la pena. Javier y Diego aprendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino un acto de valencia, una elección diaria de enfrentar al mundo juntos. Y en ese callejón, bajo las estrellas de Madrid, supieron que su historia, aunque marcada por el dolor, era también un testimonio de esperanza. Su legado creció con refugio, un lugar donde otros podían encontrar su voz, su verdad, su hogar. Y aunque el mundo seguía cambiando, Javier y Diego sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo todo. Porque al final, el amor, cuando es verdadero,
siempre encuentra una manera de brillar, incluso en la oscuridad.